Bonjour et bienvenue au monde de l'entrepreneuriat. Nada, entreprendre en amour. Entreprendre, c'est une passion. C'est un style de vie. C'est innover, créer, inventer. C'est inspiré par l'action. C'est un défi. When we talk about the culture of entrepreneurship, we talk about the quality of an entrepreneur. For me, before being an entrepreneur, you have to think about your personality. Who are you? You should discover yourself first, because an entrepreneur is a person who has a strong personality, a person with no fear of failure, optimistic, responsible, strives for success, and takes on risk by starting his own venture, and think not just about his benefits, but the benefits of the future generation. When you choose to be an entrepreneur, you choose to never give up and keep going until you attack your goals and objectives. Especially, this person not waits for something to happen, but he is the one who makes it happen. If you choose this option, then you cross yourself with determinants who are driven by their ideas and won't let others stop them until they achieve what they think it's possible. Entrepreneurship means being able to take action and have the courage to commit and persevere through all the challenges and failures. It is the ability to recognize the bigger picture, figure out when there is an opportunity to make someone's life better, design hypotheses around these opportunities, and continually test your assumptions. It is the mindset that allows you to change the world. You know that everything is global. There's almost 7 billion fast. So how can we cross cultures? Cultural intelligence is our level of effectiveness working across cultures. In fact, cultural intelligence is proven to predict our success or failure in today's global marketplace. But whose successful might surprise us? It's not the top executive, not the highest IQ, not even the most lingual. It can be you. Alors, Madame Houda, vous êtes la bienvenue. Merci. Vous êtes artiste. Voilà. Et entreprendre est un art. Et aimer l'art, c'est aimer l'aventure. C'est quoi entreprendre pour vous? Pour moi, entreprendre, c'est déjà aller chercher au fond du problème. Parce qu'on ne peut pas penser à un problème, ça veut dire un besoin. Ça veut dire quand on décide d'entreprendre, ça veut dire qu'on a une idée. Et l'idée, elle est là parce qu'il y a un réel besoin. Et on se dit, voilà, il y a un manque par rapport à ça, et je pense que je pourrais le faire. Donc ça vient d'un problème, et après une idée, et après résoudre, essayer de faire, de donner de son mieux pour résoudre les problèmes, pour développer son idée, pour aller au plus loin dans son entreprise. Voilà. Merci. Donc c'est ça. Donc bien sûr, l'art ne correspond pas que aux artistes tels qu'on les connaît, comme les artistes peintres, ou là, les acteurs, là, les gens qui font les films et tout ça, ce ne sont pas eux que les artistes. On peut tous être des artistes dans nos domaines, dans différents domaines et dans nos différentes perspectives. Pour moi, être un artiste, c'est performer. Donc, les entrepreneurs, quand ils performent dans ce qu'ils font, ils deviennent des artistes aussi. Voilà. Un médecin aussi, quand il performe dans ce qu'il fait, c'est un artiste. Donc voilà. Merci beaucoup. C'est juste un dégagé. Moi, je ne suis pas vraiment une entrepreneuse. Donc, c'est plus, ce que je fais, c'est plus une entreprise sociale. Une galerie d'art, c'est pas vraiment un moyen de gagner un argent. Comme on fait du business, c'est pas du business. Mais quand même, il y a des astuces pour pouvoir. On est déjà séparés en fait l'entrepreneuriat social. Voilà, exactement. Donc notre but c'est l'impact. Exactement. C'est ce que Quand c'est j'ai plus. essayé de faire. Oui. Merci. Et c'est réussi, madame. Félicitations. Merci beaucoup. Merci à vous, madame. Avec plaisir. Monsieur Chali, vous êtes l'exemple type de l'auto-formation. Et vous vous intéressez énormément à l'entrepreneuriat. Entreprendre. Alors, entreprendre, c'est un devoir. C'est une obligation. بالنسبة لنا كيبان لنا بلادنا باش يمكن لها تزيد لها
Le seul moteur اللي عندها c'est utiliser le verbe entreprendre على surtout مع les jeunes. هاد les jeunes بالنسبة لنا ربما حدا الجيل اللي فات ما كنت قلت في واحد الوقت على ان الفيرب entreprendre ما كنتش كنعرف شنو كون كيحسب الفيرب entreprendre سي بالنسبة للبناية. مقاولة أمر بالنسبة للاجور سميتو الربح اللي عندكم نتوما أنكم عرفتي أونتربروندر بكري. Alors pourquoi ne pas continuer ونعرفوا على أن لو لوفي الوحيد اللي ممكن يهزنا ويزيدنا للقدام هو أنكم نتوما تفكروا كوم أونتربروندر. يسوفي نقرا ونبقى كنعاين على أنه يوظفوني. شحال يوظفوني خرجت اللغية ديال السي جي هما 5% ديال لي زونتربريز اللي هما ستركتوري في البلاد. 95 سون با ستركتوري هما لي بيان كبار يخدموا منكم لا جينيراسيون الاولى الثانيه لي زوط فين يمشي ils sont obligés de penser entreprendre. وفي هذه الحاله انا بالنسبه لي بلادنا يمكن نتجاوزوا كاع العقبات اللي حنا كنعيشوها في بلادنا. الحويجات اللي ما كيعجبوكش في البلاد اللي كتكون الزربه وكتخدم برا وتقول الطريق ما صعوباش الناس ما كيعيشوا في خدمتهم. الوغ سي تان دو كوريجي سا سي تان دو باش نهزوا داك لا ماس اللي كاينه في لانفورمال ونردوها للفوتور. Parce que quand on développe pas finalement le Maroc, c'est nous. Et chacun de nous a sa part de responsabilité dans ce qui se passe. حنا بالنسبه لنا ما غنبدلوش هذا الشعب ونجيبوا الناس الماليزي يجيو لهنا. C'est à nous de trouver un autre exactement. وفرضنا نقولوا نفكروا بالشعب نفكروا غير في فاس اوجوردي كتقراو كلكم الناس ديال السيجي وكيمشيو بحال ما يفتشوا يخدموا في كازا. واحد لابارتي منهم اللي كتخدم لي زوط ما كيبقاوش يخدموا. الوغ يفو يمكن نقول كل مدينه غادي الحمد لله فيها لي سيجي وغتفكر في جهتها. اوجوردي فاس اللي حنا كنبكيو عليه هو محتاج لكم كاملين محتاج لكل واحد فيكم محتاج لوبسيرفاسيون محتاج للقرايه اللي قريتها. القرايه اوجوردي ملي كتقول لي الماركتينغ كتعرفوا ملي كتقول لي الطاكس الديفياسيون لو طاكس راه كتعرفيها. الانسان العادي اللي هو كيبيع 120 درهم كيحسبوا 120 درهم كلها ديالو. كنتي قريتي على ان 100 درهم او طاكس هي ديال لو بيان و20 درهم راه ديال الدوله سي ان كريدي ا 0 درهم عطاتو لك الدوله في اول. دونك il faut faire The level of entrepreneurship in a given society depends upon the capabilities and preferences of the population as well as the opportunities that exist in the environment. People in a society that exhibit a high degree of power distance accept a hierarchical order, while those in societies that have low power distance strive to equalize the distribution of power and demand justification for the inequalities of power. Since social entrepreneurship takes into account the opinions of stakeholders and applies participative decision-making, countries with lower power distance in general will have higher levels of social entrepreneurship. In a society with low individualism, individuals can expect the relative or members of particular income to look after them in exchange for their unquestioning loyalty. Those societies are known as collectivistic. Since social entrepreneurs primarily focus on the needs of others, those populations will have higher levels of social entrepreneurship. Uncertainty avoidance has no direct association, positive or negative, with social entrepreneurship. When it comes to the dimension of masculinity, low levels refer to a preference for cooperation, modesty, caring for the weak and the quality of life, while high levels represent a preference for heroism and material rewards. Countries with lower masculinity will have higher levels of social entrepreneurship. Have you ever wanted to start your own business? I know that all of us have a dream and wish someday this dream come true. We all think about our future. After a lot of experiences, each one of us wants to have his or her own business. But how? We have a good idea, but no money to invest. So here you can think about social entrepreneurship. Simply, it creates innovative solutions to immediate social problems and mobilizes the ideas, capacities, resources. Then you become an entrepreneur. But what it means to think like an entrepreneur and to adopt this kind of ways of thinking and ways of doing things in general. Being an entrepreneur is about showing, not telling. Here, the key is about what you can deliver, not about what you are going to do. And that's the focus of entrepreneurs. They have a little patience for people who talk and cannot convey. Entrepreneur try to be clear and straightforward and use simple terms that are easily understandable to send a message as quickly and powerfully as possible. It's a person who tends to have an outlook which is about promoting rather than criticizing. For example,
anytime you create something new, you are implicitly criticizing what's come before, which is called criticizing by creating, and it is a critical aspect of entrepreneurship. Briefly, an entrepreneur focuses on what he can provide and what are his positive qualities. Now, we can understand that social entrepreneurship tends to be a very positive and optimistic culture that focuses on what you can do and which improvements you can make in relations to the benefits you can bring. Social entrepreneurship become a new business model. You are going to ask me why. There are many reasons. Some of them, because it connects you to your life purpose, it's a genuine mechanism to solve social problems. It keeps you motivated and really want to make a real and lasting impact on people's lives. It brings you lasting happiness. You feel more responsible for working hard to build your business, then you can contribute even more. It's a win-win situation and you enjoy it to the fullest. It helps you to help others and discover their life purpose. Here it is not only you have to find your own passion through creating this business, but also you're delighted to help others and find their own life purpose through your projects and programs. It's like you're serving your clients and shedding light on their potential to be the best and the brightest. It's what today's consumers want. The most fulfilling goods and services are those that connect us in relevant ways to other people and help us to live in concert with our values. Social entrepreneurship in Morocco is trendy in certain circles as it is unknown for the vast majority of people. Awareness of social enterprise is extremely low. To remedy this and to help stakeholders make better decisions, the Association Jeunes Leaders Marocains is here. We're about 300 active students all over the country, working to define social enterprises as those aiming to address social needs, improve communities, create economic growth and jobs. Social entrepreneurship is not simply a concept or a trend, rather, it's a movement for positive change, offering new solutions for Morocco's development and economic challenges. La culture entrepreneuriale est constituée de qualités et d'attitudes exprimant la volonté d'entreprendre et de s'engager pleinement de ce que l'on veut faire et mener à terme. La confiance en soi, la motivation, l'effort, le sens des responsabilités, l'initiative, la persévérance, la solidarité, l'esprit d'équipe, la débrouillardise et la détermination. Entreprendre est d'abord une idée, puis une conviction et une créativité par la suite. Cela commence avec notre désir d'accomplissement de soi. On se réalise parce qu'on fait, parce qu'on entreprend. On accepte par la suite de faire des efforts. On s'engage et on engage les autres. Et vers la fin, on s'offre le luxe de goûter au plaisir de la réussite. Nous travaillons tous pour la même finalité, un lendemain meilleur.